Nakarecibin in Sports Leadership Award kan Commission on Higher Education ang GMA Network para sa ambag kaini sa Ladukan Sports. Sa Second Annual Tertiary Sports Leaders Congress kan CHED, pigbisto ang kolaborasyon kan GMA Network para sa pag-cover kan man iba-ibang sports programs asin events kan CHED. Pig-omaw ni CHED Chairman Dr. Prospero De Vera ang pagtampok kan kumpanya sa buhay kan mga atletang Pinoy. Sigun man kay GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, mapadagos ang GMA Integrated News sa pagsuporta sa mga atleta asin sa urog na pagpapabisto kan sports sa Pilipinas. Importante man subuot ang paggamit ng social media asin mga digital platforms sa Ladukan Sports na pigtawang duon sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Sa GMA Network, we believe in the value of sports, and its ability to inspire and bring communities together. Voicing our commitment to a mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kasama dito ang pag-push namin ng Philippine sports. What GMA has done in documenting the life stories of athletes is really commendable. And it is important because it is done in an assembly where we have put together all the sports directors, the coaches, the sports officials of all the universities in the country. Para sila din, pag nakita nila yan, they can start thinking of how they can do the same for promotion of athletes in their respective areas.